Alright guys, welcome back to another episode of Hajimari no Kiseki. After 8 episodes of pain and suffering having to fix this sound capture, I finally fixed it. Turns out the problem was it was in monitor and output. I don't know what that means, but like, that was the problem of the echoing, which I do not know why that's the problem, but it is what it is. So, this episode, we're gonna be talking to people before we go with Lloyd's team onto the next stage. Please Twilight the Azure Tree OZXX connected to everything. Though that literally connected is quite terrifying. Even so we made it this far, we need that one final push. Should be fine to be able to overcome the prediction of Elysium. I'm sure we can overcome this too. I apologize guys for these last 8 episodes. There was literally nothing I could have done. I should have just tested an episode or recording to fix the problem last episode, which I thought I fixed it, but I guess it wasn't fixed. I think such a great shadow was lurking behind that girl, connected to the crossbow and the Empire from ancient times. We're directly connected to this as well. We'll set our feet with Ali, Milliam, and Nakia all at once. Not going to solve this. We just need to give it everything we've got. Space, well, this got interesting. I don't really get it, but the culprit behind this is there then. A tiny white one, right? Alright, let's get going and settle things for the little rabbits once and for all. Many things we do not know about OZXX yet. There's one way I can turn a blind eye to the feelings she has inside. I know this asking for a lot, but please assist me here. That way I can be really the last OZ of all. In a sense, OZXX was probably the first victim of the Twilight Plan. I've connected this as well as the former sacrifice. Let's make it air and solve this case once and for all. Show the mental state of enlightenment I achieve thanks to everyone. First person to use this material for the Sword of Demise. Thinking about Teen and Million were shared that fate was really a miserable feeling. I need to dedicate myself even more than before as a swordsman, as a member of Class 7. So it's called OZXX then. We can definitely we definitely can't turn our backs on this. We gotta confront her and figure out exactly what she's thinking. No matter what lies ahead, we have to push on and do our very best. OZXX seems like it was reproduced based on very complex circumstances. There remains the truth behind all this we do not know yet. All remains is uncover and see it for ourselves. I have the Aeon system at full power, and we have to definitely push through to the end where that girl is hiding. Lloyd says, State Zero shouldn't even exist, so it feels like fate. Girl looks like Kia's trying to shut herself away. There's no way we can overlook something like this. Let's plunge on with all our might and seize the truth with our own hands. There's an entity made as a copy of Kia a long time ago. I'd like to hear Belle's opinions as well. Well, as we are essences, no reason to spring to action. This instant could possibly throw away the piece that you gain into disarray. Let's all join together to see this through to the end. Zero tried the Sword of Demise. They are interlinked from the very beginning. As long as that person refuses, the hardships will be unimaginable. Even so, you cannot afford to ignore this. I cannot eat her. Well, it's just... I was wondering if I could do any... Is there anything I could do to consult with Azal? So I can see if it works out. He's a copy of mine created right after my born in my birthplace. She and I will be the same as long as we are I. Let's go find her. I want to see this through to the very end. As soon as we make it there, we'll call you. No matter what happens, we'll overcome this. Next up is the Sinners. I'm actually gonna put McBurn in the Rufus team, actually. I actually feel like I should have swapped Arios and McBurn around, to be honest, but then again, I just wanted to use McBurn. So let's talk to Swin first. Entity like her appeared. Seems should be impossible. I wonder what it reminds me of that guy we met in Babel, Ishmelga. So this was not a leftover of Elysium. This was ingrained to Elysium's very core. I have to ask that OZ girl, XX girl for details if I want to learn more. Can't just ignore this. Even though now more we know the truth. There's no longer just unfinished business. This is exactly our mission. Lachan, but wait, when did this become our mission? Well, we came this far. We better see it through to the end. You know what we need to do. There's no need for words. I am merely a wanderer without a name, and yet I will continue to wield this sword as best I can. Next is Lisa. Product of the Kois clan, the Black Workshop, stealing technology from ancient times. It gave birth to that child and it triggered something. Something I must face as a daughter of Franz Reinford. I want to do my best to face my father once again. Claire.
Concept of OZXX is something we're familiar with. After all, we've known Millie and Maltina for a long time. There's a lot of things to think about, but one thing we can say for sure is that it doesn't matter how you were born. Right, I'm not certain we deserve to say such things, but Millie and Maltina have grown so much, so much. The basis of my birthplace or the motives behind their birth should not matter. Well, we can support them in our own way to keep our thoughts with us. That goes for the three of them, so the little one for the SSS too. Useless. I never thought to hear OZXX in a place like this. I guess it's a really big sister for me and Tilly. I think we are recreated because the original world will not appear anymore. She looks so sad. We have to help her. Of course, we will not ignore her. We will resolve this case once and for all. We have to do that until we reach her. Yeah, let's do it. George. Say the sure who the child calls himself OZ actually. Even so, there's no way we can overlook this. I will do what we can to resolve this. To atone for my sins as a gnome. Alright. Now let us start let us start the next stage. I'll be posting the group missions, like, once we get to a point where, yeah. It's like, do we get another stage? So this is a different space. It's so magnificent. It seems like the structure has remained somewhat similar to the rest of the Reverie Corridor. Right, proceeding through here should take us to the deepest part. Guys, it seems like you made it safely, so I'll start the operation on this end as well. The same rules apply on the other side of the corridor as well, so we couldn't all rush in together. When working with Azov and performing Spirit Hack, we should be able to pull it off. First step is secure a route to the deepest part. I'll be offering Key as support, so just say the word, I'll join you on the front. I should be able to assist with hacking as well. Well then, our preparations are complete. It'll be easy to get there, let's prepare ourselves. The SSS will take care of the... Probably the first half? Is it the first half? And finally, new music for once. EX7 key? I still haven't found EX5. I wonder if I just missed it. If I did miss it, that's pretty sad for me. Might as well use Victor's new order. Ow. Alright, I really hope this recording is fine for everyone. I haven't tested it again, but I'm really hoping this recording is fine. If not, then it's my fault for sucking at, you know, at this awful situation that I'm in. I just realized Lloyd has 6k defense. Hey, yeah, if you guys want to see McBurn, yeah, more McBurn, don't worry, he'll be there.
We just have to wait. Looks like we found the end of this tunnel, but we might as well use every single boss start. No. Oh, it's these enemies. I hate these enemies. I hate these enemies. Yeah. Might as well use this. Yeah, it's the only way to get rid of these enemies. I wonder what will life for us. If it is a mid-boss, then I'll switch back to Rufus's team. Just so we can even out the levels. I know you guys should probably be mad. It's like, why did you bench Aurelia? Why did you bench V and Sarah? I had to make insane sacrifices for the sake of progress. Oh, I should have used Berserker before. Might as well use Teo's grab. That's one way to get rid of delay, is having your turn up again.
私の番です。やあ、崩れました。もらった。はい。 Here, yep, time ドライブ weakness. 開始。 Uh-oh. Oh, dick! Dick! Perfect guard, dick! やあ。 Oh, what? よし。 How many perfect guards do you have? はい。ドライブ開始。 Ow! 返しだ。 Oh, this is annoying. Wow, this is so annoying. Wow, this is so annoying. リカバーモード起動。これで大丈夫です。 That's its fucking gimmick. Annoying ass gimmick. 強行突破だ。レイジングハンマー。おうよ。上げていこうぜ。よっしゃ。一気にボコるぞ。よし。さあ、行くぞ。とどめだ。タイガーチャージ。今だ。もらった。 ええ。アークス駆動。やっ。 Yeah. I hate bosses like these, where they have an anti-armor. Sure, it makes the game fun, but it doesn't make it fun for the player. お返しです。チャンスです。頼みます、エリーさん。了解よ。えい。行くぜ。覚悟してもらうぜ。ほら。負けだ。吹き飛べ。 Yeah, fuck this thing. I wonder if there's blue orbs in this area. How many can we get? ま、こんなもんかね。よし、やったぞ。やったわ。レベルアップです。はは、まだまだ。当然に。もっと精進しないと。やりました。精進が。 A blue orb. You already got all the gold stones, so I already like got that covered. Oh, there's a red orb? Huh, there's a red. Interesting. チャンスよ。それ。助かりました。ありがとう。ええ。構えろ。攻撃の陣。ええ。覚悟してちょうだい。これで決めるわ。デバインクルセイド。今よ。続きます。はい。分析を開始します。詳細データ。行くぜ。これで終わりだ。よし。 行きます。崩れました。 Wow, it didn't do that much. 俺の番だな。
行くぞ。崩した。もらった。おうよ。俺の番だな。せい。まだまだいける。よし、やった。レベルアップ。 I think sooner or later, like. Fuck these things. 敵狙い撃つわ。俺の番だな。任せて。 Alright, destroy these things. 強化します。 I'm just gonna skip them. You know how much I really hate these enemies back in CS3 and CS4. まだまだ。 Mirror enemies. もっと精進しないと。 Like, they're such a pain, especially for affinity weaknesses. Like, holy shit. おっと、宝箱だ。 Like, I just want to kill them. They're just fucking mobs. Why do you gotta make it so hard to kill? 一気に決めましょう。や。俺の番だな。 元気出してか。トレジャースマイル。俺の番だな。ほら。私の番です。お願いします。任せるがいい。ここです。 覚悟してもらおう。 崩れました。 Yeah, I'm pretty sure that's physical. 任せて。 I don't know why it's physical for some 元 odd 気出して reason. か。トレジャースマイル。任せて。アークス駆動。よし。今だ。行くぞ、ランディ。おっしゃ。おうよ。ぜい。やっ。 Good. なんとかなったわね。やった。 まあ。 They're gonna catch up to Reen's team at this rate. But I'm pretty sure they catched up to Rufus's team, like, yeah. 危険度大。 We are splitting the 要注意 XP. 歯応えありそうじゃねえか。やむの前。レイン知らない。 俺の番だな。燃え上がれ。みんな畳みかけるぞ。俺の番だな。こいつはどうだい。クリムゾンゲイル。私の番ね。はあ。はい。分析を開始します。分析完了です。 よし、さあ行くぞ。とどめだ。タイガーチャージ。今だ。もらった。 Not bad. ビシッと決まったな、相棒。なあ、ランディとなら負ける気がしないな。よし、やっ。やったわ。レベルアップですね。まだまだいける。もっと精進しないと。やりました。 Rennie has a new craft? Jeez, at that level? Alright, let's see here. チャンス。上げていこうぜ。構えろ。
I like they went better when everyone is arts. 俺の番だな。はっ、崩れたぜ。そこだ。私の番ね。 It's gonna bang. Damn it! Oh well. 今だ。もらった。行くぜ、ゼイ。100年早いっつ。まあ、当然。 I still haven't gotten the LETO condo, if I recalled. I think I've gotten every combo of the SSX except for Ellie and Tio. It's like finally, nice change of pace hearing new music for once. Hope we find a scramble right soon, so we can level up more units, especially for the next set of Door of Trials. Oh yeah, if there is a final boss, I'm gonna do the Door of Trials before we do the final boss, just so we can get that out of the way. まだ先だ。警戒していきましょう。一気に攻めましょう。 上げていこうぜ。よっしゃ、一気にボコるぞ。よし。私の番ね。私の番です。行くぞ。せい。 行くぜ。はっ。ま、こんなもんか。 Keep getting those Michelin Wonderland tickets. I know, like, I want to get like a lot of them before I get to those stuff off screen, so I don't have to do them anymore. That's one of those things. 強敵です。歯ごたえありそうじゃねえか。 よし。構えよ。攻撃の陣。俺の番だな。ラーゼロプレイはい、分析を開始します。詳細データゲットです。 Ow. 私の番ね。はあ。行くぜ。 こいつはどうだい？クリムゾンゲイル。崩れたぜ。そこだ。私の番です。アークス駆動。えい。 Skipping. 行くぞ。やっ。崩した。もらった。 やあ。はい。えい。崩れました。もらった。よし。駆け抜けるわよ。ストライクビー。よし。はっ。今だ。もらった。任せて。そこ。今よ。続きます。 俺はっ。崩れたぜ。そこだ。私の番です。ああ。崩れまし And た。 Ellie and Tio are too. 行くぞ。せい。はっ。 Fuck. Ah, dick.
Damn! おうよ Actual dick. Damn. 元気出してこプレジャースマイル。行くぜゼイチャンスだそこだ私の番です。崩れました。もらった。ええ、そこ今よ。続きます。よしさあ I'm just kidding. とどめだタイガーチャージ崩したもらった Oh, never mind. Never mind, man. ビシッと決まったな相棒なあランディとなら負ける気がしないなよしやっやった。 We have to level up more quartz, do we? Damn you! I just realized, yeah. Level up more quartz. Oh yeah, we still have to get a red orb too. Whole balls. Yeah, EP quartz. Might as well can just put this on you. Yeah. 宝箱ね。これで先に進めそうだな。Hopefully we can find the EX keys. For some reason we missed an EX key on our last stage. よし Oh, ゲットだ I was wondering where EX5 key was. So this is where they put it. They purposely 変に出現。 threw you off by putting it over there. I see. 上げていこうぜ強行突破だレイジングハンマーラーゼロブレイカー私の番です。お願いし。任せて。はっ。おうよはっ Yeah. Nice delay, by the way. 今だもらったおうよ続けてきます。私の番です。強行突破だレイジングハンマ私の番です。デミガンナー起動。ソリュートゼー俺の番だなラーゼロブレイカー俺の番だなこいつはどうだいクリムゾンゲイルチャンスだそこだ任せて。覚悟してちょうだい。これで決めるわ。デバインクルセイド。崩れたわ。続きます。Okay. よし Oh, dick. 私の番です。崩れました。もらった。行くぜ望むところだ俺の番だな構えよ攻撃の次行くぞ燃え上がれみんな畳みかけるぞセット行きます。分析を開始します。分析完了です。ええ。アークス駆動。おうよ
こいつはどうだい？クリムゾンゲイル。 Nice. はい駆け抜けるわよ。ストライクベイ。私の番です。ドライブ開始。やっNice. なんとかなったわね。よし、やった。やったわ。レベルアップ。もっとやりました。勝 Might as well switch links. えい。一気に決めましょう。や。マイル強行突破だ。レイジングハンマー。任せるがいい。荒ぶる風我が国に Power 宿る Warrior. 行くぞ。逃がしません。そこだ。今たち個人戦争。はい。分析を開始します。分析完了です。私の番ね。覚悟してちょうだい。崩れたわ。続きます。行くぞ。行きます。良いデータが取れました。よし、やった。 Oh no. I see it. で I see it in the background. I'm just gonna put this on high speed mode. や せい。チャンスだ。せい。見て。 Yeah, I'm gonna high speed mode this. You guys don't want to see this, so this will take too long if we had to like watch every enemy. Of course, I'll defeat every enemy. It's just that なかなかの景色だな。 I literally just want to like high speed mode this. せい。速攻で撃破する。その程度。 Yeah, it's basically just stuff that you need. Get like free shit や。 from the palms and all. せい。みんなチャンスよ。その程度じゃ。俺たちは止められ。 They give you like stat boosters or like EXP pots, I don't know. But anyways, we're just gonna high speed mode every one of those enemies. 良さそうな宝箱です。負けられない。や。マイルいざ後期ここだロイド。両立だ。任せて。はあ。行きます。アークス駆動。俺の番だな。今だ。終わりだ。強化します。せい。や。チャンスだ。宝箱だな。や。この気を逃すな。良いデータが取れ。 Okay.
Anyways. Let's keep going. Da, da, da. The hot springs here, we'll go there soon. 一気に攻めましょう。その程度じゃ。 Literally just defeating them with all the valiant rage that we can. チャンスだ。もしやあの光は一気に攻めましょう。 Yeah, we can easily get these charges back. Just gotta keep destroying them all. お宝発見だね。おっと、宝箱だ。 Hot springs, blah blah blah. All the members of the SSS, blah blah blah. 一息つけたな。 Okay. Unique bosses over there. We'll use every simple tool at our disposal to take this thing 手 out. 強いぞ。気をつけろ。 I'm not using high 了解です。 speed. 私の番ね。はー、私の番です。エオンシールド展開します。行きます。分析を開始します。詳細データゲットです。 Dick. させない。 強化します。 Is everyone gonna do the same thing? 行きます。出力全開。一気にせ。任せて。やっ。 返すとし行くぞ。風まく光。とどめだ。私の番ね。覚悟してこれで決めるわ。巨大フルセット。崩れたわ。続きます。行きます。デミガンマン。俺の番だな。さあ、行った。とどめだ。今だ。参る。元気出してこ。プレジャースマイル。行くぞ。後期。そこだ。 Nice. いい腕だ。かつての害を思い出すほどに。光栄ですが、まだまだですよ。有吉さん。やったわ。まあ当然。もっと精進しないと。やりました。 Red orb, there we go. Chance だ。一息つけたな。みんなチャンスよ。構えよ。攻撃の陣。燃え上がる。その程度じゃ。 Alright. よし。 Got that out of the way. Let's get back to the real world. It's to this happy fun place called, I don't know.
チャンスだ。 Okay. これは珍しいですね。危険度 S、 危険度大、手強いです。 Well, this is convenient. 構えよ、攻撃の陣。これで終わりだ。ライジングロバー。行くぞ。いざ参る。よっ、私の番ね。闇の前、霊にスラム任せて。そこ崩れたわ。続きます。はい、分析を開始します。分析完了です。私の番です。崩れました。もらった。ええ、覚悟してちょうだい。これで決めるわ。デバインクルセイド。崩れたわ。続きます。はい、アークス起動。お返しよ。崩れたわ。続きます。任せるがいい。風よ、我が力となる。行くぞ。風まく光よ、我が剣に集う。ダメだ。うずいた後期。そこだ。私の番ね。構えよ、攻撃の陣。私の番ね。はあ、参る。いざ参る。よっ、はやて崩した。そこだ。よう。はい、デミガンナー起動。アクセリントゼロ。行くぞ。闇の前、霊にスラム。よし。よし、さあ行くぞ。とどめだ。タイガーチャージ。今だ。行きましょう、有吉さん。任せてもらおう。参る。疾風の塔。さあ終わらせるぞ。行くぞ。やっよし、もう大丈夫だ。よし、やったわ。I was assuming there's gonna be 4 floors.
これで先に危険地帯です。慎重に行きましょう。新たなルートを確保しました。ついてますね。さあ始めましょう。ええ、強行突破だ。レイジングハンマー。私の番ね。行くわよ。食らいなさい。崩れたわ。続きます。はい、行きます。はあ、崩れました。もらった。行くぞ。いざ参る。崩した。ここだロイド。了解です。ありがとう。ありがとう。助かった。参る。荒ぶる風我が国に宿り行くぞ。逃がしません。そこだ。皆たち個人継承。明鏡止水。出直してくるがいい。やった。まもっと精進してやります。まだまだい。かかってくるがいい。強行突破だ。レイジングハンマー。ゼロブレイカー。今だ。行きましょうアリオスさん。了解だ。任せて。行くわよ。崩れたわ。続きます。任せるがいい。いざ参る。後期。そこだ。私の番です。リカバーモード。ありがとう。助かった。返すとしよう。よし。崩した。私の番ね。アークス駆動。任せるがいい。いざ崩した。そこだ。終わりだ。強化します。こんなところかしら。宝箱だな。強敵か。正解を怠んなよ。一気に攻めましょう。強行突破だ。レイジングハンマー。任せて。みんな頑張って。わかりました。行きます。リカバーもこれでやっちゃう。ありがとう。任せるがいい。風まく光よ。我がとどめだ。崩した。ここだロイド。了解です。
今だ。私の番ね。は行くぞ。せい。後期。そこだ。行きます。アークス駆動。俺の番だな。俺の番だ。崩した。終わりだ。続けていくぞ。任せて。アークス駆動。行くぞ。強行突破だ。レイジングハンマー。行くぞ。崩した。そこだ。行くぞ。燃え上がれ。行きます。ドライブ開始。返すとしよう。続けてきます。俺の番だな。さあ行くぞ。とどめだ。タイガーチャージ。私の番ね。構えよ。攻撃の陣。ええ。はあ。風まく光我が君にする。ダメだ。風神ですか。後期。そこだ。私の番分析を開始します。詳細データ評価します。やっ。私の番ね。やむ前レイン知らぬい。私の番ね。みんな頑張って。わかりました。行きます。チャンスです。もらった。行くぞ。崩した。行くぞ。や今だ。遅い。荒ぶる風我が剣に宿る。行くぞ。逃がしません。そこだ。犬たち個人継承。明鏡止水。出直してくるがいい。よしやったぞ。やったレベルアップ。もっと精進しないと。やりました。まだせいとやかかってこい。私の番です。やむ前レイン知らぬい。私の番です。やっ崩れました。もらった。参る。崩した。そこだ。ええ。行くわよ。食らいなさい。今よ。続きます。行きます。やっチャンスです。もらった。行くぞ。崩した。そこだ。終わりだ。私の番ね。はっ今よ。お願いキヨちゃん。了解。はい任せるがじゃあ後期。そこだ。任せて。そこ行くぞ。これでライジングノバー。まだまだいける。おっと宝箱だ。
あれは危険度大、手強いです。 Ow. お返しよう。俺の番だな。俺の番だな。構えろ攻撃の陣。よし燃え上がれ。今畳みかけるぞ。せいはっリカバーモード、これで大丈夫。ありがとう。風まく光よ我が剣に集え。とどめだ風神後期ここだロイド。了解です。せいと任せて。闇に前、霊に知らぬい。任せて。そこでずれたわ。続きます。私の番ね。アークスクロ俺の番だな。さあ行くぞ。とどめだタイガーチャージ。今だ行きましょうアリアスさん。了解だ。せいとえいえい。アークス駆動。俺の番だな。やっと崩した。遅いマイル後期ここだロイド。了解です。やっと俺の番だな。崩した。遅い強化します。えい。私の番ね。元気出してこ。プレジャースマイル。私の番ね。いや今よ。続きます。俺の番だな。マイル私の番です。えい。 No, so close. We were so close. 良いデータが取れました。よしやった。まあ We were so close. Pet Playmates. Actual Pet Playmates. Okay. One more enemy to go. 敵接近。狙い撃つわ。行きます。えい。マイルチャンスだ。 We're in an hour for time. We got plenty. No, we don't. Just one more floor. One more floor. 厄介な場所だな。慎重に行くぞ。 Speaking, this game doesn't rely on よーし、これで先に進めますね。一気に行くぞ。ドライブ開始。元気出してこ。プレジャースマイ今だ。任せるがいい。後期ここだロイド。了解。ル。私の番ね。いや今よ。続きますよ。良いデータが取れ。 Okay. せい敵接近。注意してください。これで行きます。ああ崩れました。頼みますベリーさん。了解。マイル私の番ね。駆け抜けるわよ。ストライクビー。ええ。覚悟。今よ。続きます。行きます。やあ。
boy. おっと、宝箱だ。やっ Over here. Gateway. Find the switch. 今日かかってこい。それ任せるがいい。強行突破だ。レイジングハンマー。任せるがいい。いい後期ここだロイド。両手任せて。 I'm gonna switch out. 代わってちょうだい。お任せを。来い。後期です。続きます。私の番です。分析を開始します。分析完了です。行くぞ。元気出してこ。トレジャースマイル。俺の番だな。続けてきます。覚悟。来い。今です。続きます。よし。今だ。行きます。行きます。崩れました。勝機。マイル。はい。せい。 I think I see some of 私の番です。行くぞ。我が愛は無限。去りゆく名前の探検。眠れ。永遠に明けぬ夜に。 Alright, I've given up on the L cable console. Seems impossible at this rate. 望むところだ。行くぞ。燃え上がれ。これが僕らの力さ。やっほー。その程度じゃ俺たちは止められない。レベル。 Nice. A lot of battles to go through, oh boy. Let's clear out this side first. やっ負けられない。アーク速動。その程度じゃ。よし。一気に決めましょう。ジョーカーを確保。行くぞ。 I'm just speeding things up so ここだロイド。両手よし。はい。せい。今です。続きます。見切った。返すとしよう。さあ、次に行きましょう。 Alright. This is taking longer than I expected, but アイテム。 then again, Get it is this. what I really expected. 降りかかる火の粉は払うまで。闇に前、霊に知らぬい。月影の俺の番だな。よし。それ。私の番ですね。来い。てー。後期です。続きます。マイル。風よ。我が血マイル。風まく光。行くぞ。さあ、行くぞ。止まれだ。取り崩した。終わりだ。いい腕だ。
ての害を思い出すほどに。光栄ですがまだまだですよ有吉さん。We need more level ups. 188 the farming sleeping bill. これは珍しいですね。あの輝き。かかってこい。行くぞ。ゼロブレイカー。崩した。行きましょう有吉さん。任せろ。覚悟来い。後期です。続きます。はい。チャンスです。勝負。任せるがいい。いいぞ。崩した。そこだ。続けていくぞ。私の番ですね。来い。今です。 Well, that's not good. 続きます。行くぞ。あとはお任せします。任せてください。電池ネット投射。任せるがいい。せい。 You're gonna leave. Damn you people. 覚悟。行くぞ。任せろ。行きます。そこ。見切った。影響し Much better. Alright, next floor. Either this is not the last floor or this will be very awkward. Alright. Finally here. よし一区切りみ。I think we should be fine with the team we have. Alright, let's save. Alright. It will depend on what the opponent is, so I hope it's not too hard. And we face... What? Valimar? What? Ishmelga Valimar? But why? Why? Why did you replicate that? Isn't that... Wait, seriously? Valimar, completely absorbed by the black. Looks like it did back when it was corrupted just before becoming the Knight of Zero. Everyone, I'm counting on you. Let's get past this. Right. So I'm guessing we needed Reen for this. But this is awkward. Let's see what it does on the first turn. Dick! Ow! It just delayed Lloyd. 分析を開始します。分析完了です。参る。風よ、我が力となれ。覚悟。後期です。続きます。Ow. 返すとしよう。行くぞ。よし。食いしばれタフレスシールド。よし。さあ行くぞ。とどめだ。タイガーチャージ。崩した。遅い。Ow. 返すとしよう。行くぞ。崩し
さあここだロイド。了解です。 It's missing its attacks at least. さあ行くぞ。とどめだ。タイガーチャージ。崩した。遅い。マイル風巻く光よ我が剣に集え。ダメだウジンだ。 Oh, 10% heal. Dick! Dick! よし。構えよ攻撃の陣。俺の番だな。燃え上がれ。みんな畳みかけるぞ。やっマイル風巻く光よ我が剣に集え。ダメだウジンだ。後期ここだロイド。了解です。 Okay. 行きます。 We got ourselves some delay. はい。アークス駆動。私の番ですね。なぎ払え。後期です。続きます。それ。 Summon the power of Earth at my side. 行くぞ。行くぞ。さあ行くぞ。とどめだ。タイガーチャージ。今だ。遅い。 We're doing a lot, but we're gonna lose our turn soon. 今です。続きます。私の番です。アークス駆動。覚悟。なぎ払え。今です。続きます。任せるがいい。風よ我が力となれ。よし。構えよ攻撃の陣。行くぞ。これで終わりだ。ライジング Nova! 63k. よっ。マイル私の番ですね。月影の蝶たちよ。 We're running out of CP. This is really bad. Ah, shit. That's not good. ドライブ開始。はい。後期です。続きます。任せるがいい。せい Let's see how much this deals. What this thing plans to do. Uh-oh, this is gonna hurt. Ooh. よし。 Ooh, that hurts. 強行突破だ。レイジングハンマー。俺の番だな。燃え上が We should be fine. れ。みんな畳みかけるぞ。 It's a good thing Risha didn't get hit.
But I can't believe Teal got one shot. 今です。ここです、ティオさん。了解です。セーフ。立て直すぞ。いざ参る。We got him. We got him. 私の番です。闇の前、霊に知らぬい。行きます。アークス起動。よし。俺の番だな。さあ行くぞ。とどめだ。タイガーチャージ。崩した。遅い。それ。はい。今です。続きます。さてどう出るか。任せよ。任せてください。そこ。チャンスです。そこだ。私の番です。デミガンナー起動。セインターゼロ。チャンスです。勝機。 Finish it off, 全 Noel. 力でいきますよ。レディーゴー。やー。ワイトスタンピード。これでとどめです。 Nice. 上出来かな。 Nice. 99999 EXP, as I expected. よしやったぞ。もっと精進しないと。レベルアップ。精進ある。やりました。 Now Lloyd's team is 8 levels ahead of Reen's team. 当然の結果かな。やったわ。まだまだいけるぜ。And the next stage is open. We managed to win. Is everybody okay? Good work, everyone. Now you're just a reproduction, but please rest in peace. Seems the unstable state of the infinite rivalries was reproduced. But our team managed to win at least. The SSS and Arios. To think they were able to reproduce something such as that. It may have been reproduced by the super technology of Elysium. However, here it seems causality itself is being read and rewritten. I mean, we should expect anything to happen in this world, but this is still kind of messed up. Even our stigmas were copied and strengthened. And Argrius and I were reproduced as well. Even that form of mine was able to be reproduced. Nothing should be seen as strange anymore. In further, this should not be something that can be accomplished merely by tampering with the Reverie Corridor. This means that the power is not limited to just being able to manipulate fate. Right. Like I thought. Why? Huh. She appeared. OZXX. I told you not to come, so why did you come anyway? Sorry you don't have the skills necessary to dismiss everything that happened to this point. Because we are both OZ units, perhaps we share that deficit? Yeah. Just wait, we'll reach you very soon. It gives meaning to the ending of Elysium too. Humans are fools, as are the things they made. Well, do what you will. Well, of course we will. We just need to carry on along the path we believe in, as we always have.
Be halfway there. Proceed carefully. Alright. I'm gonna go back to the base. Gonna heal at the tree. And hopefully we'll see what lies at stage near the end of that stage, as we're gonna go back to using Rufus' team with McBurn. First, let's heal first. 来訪者にエネルギーを充填 And then we're gonna open up some ほどきの台座を起動 red and blue. Let's start with the red. What is this? Oh, Barrel's quiz thing again. Alright, what's blue? Huh. Is that Reen and Osborne? You know what? You know what, guys? On the next episode, we're gonna be looking at that episode. Another glimpse to the past, of course. Before we start doing the next stage. I'll see you guys all next time.